بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي وين آد بان إدين سلامي especially waxaan rabaa halkaa inaan fariin ugu diro dumarka Soomaaliyeed waxa igu dhaca aniga waan soo gudbiyaa ayaantan waxa i xanuunayay Assalaamu calaykum soo dhawaada dumarka Soomaaliyeed baan u baahanahay waa la iska faa'iideysanayaa rag iyo dumarba soo dhawaada waxaan rabaa inaan idin faa'iideeyo waxa igu dhaco waxyaalada ay qabsada inaan inkaga sheekeeyo maybe idinka inuu inku dhaca laga yaabo aadan war u haynin aadan dhakhtar u tagin aadan dawo u raadsanin horta caafimaadka ilaahay baa haya alxamdulillah alshukrillah ilaahayna waxaan wax ka daran buu naga hayaa meel yarna laga qabta iyo zaki wa alaykum asalaam meel yar naga qabta iyo waxna laga qabta dambi dhaaf Allah inooga dhiga okay waxa la igu soo sheegay cudurkan gacmuhu cudur ma ah adiga waxa la ahaa tunnel syndrome baa la ahaa wuxuu ku dhacaa gacmaha maxaa ku dareemaysaa markan anigu maxaan dareemay haamay maqashaan assalaamu calaykum soore internetkayga waashtay waa idin salaamay please video gan hala share garay waxaan rabaa inaan idin tusiyo waxaan rabaa inaan idin sheega gacmahayga waad u jeedaan mujeedin gacmahayga waad u jeedaan mujeedin gacmahayga so mujeedin way barasan yihiin you see qofku fahma fahansan faray inay barasan yihiin mujeedin gacmahayga way barasan yihiin qofki fahmaya ayaa fahmaya gacmahayga inay barasan yihiin mujeedin marka maxaan dareemay anigu hana ahaan rooda raaxo inahoy macaan soo dhawo anigu hana ahaan maxaan dareemay markii koow aan bahalkan aan isku arkay waxaan dareemay aan idin sheegay waxa laga yaabaa ina adiga aad dareentay aad tiraahday dawaan iska qaatay ma soconayso anigu saa idinka inkugu faa'iideeyo wax walba oo dumarkuuna ku dhacaa waxaan dumarku ku dhacaa iga faa'iideysta waska faa'iideysanina ilma adeer anigu far yar hada laga qabto waa soo gelina Facebook waa idin sheega ilaa gabdho Soomaaliyeed baa jiro oo laga yaabo waxaan inay hayaan aysan war u haynin okay waska faa'iideysanina especially dumarka Soomaaliyeed waaye ani dumarku ku dhaca bahalkan okay anigu maxaan dareemay hibaaq wa alaykum asalaam Zahra xabiibti soo dhawow anigu maxaan dareemay faraha inay maxal dhahaa ii sheeg ay faraha inay xanuunayaan inflammation kana wuxuu ku dhacaa halkaas uu kaaga dhacaa aamiya Allah inflammation ka anigu halkaas uu kaaga dhacaa halkaas uu ku jira inflammation ma fahanteen meeshan gacanta ku haya fartmesh inflammation waa inflammation gacanta uu ku dhacaa anigu maxaan dareemay Sami we love you to thank you anigu maxaan dareemay faraha inay xanuunayaan waxaan dareemay farahayga maxal ah inay xanuunayaan waxaan dareemay sida cirbad laygu mudayo waxaan dareemay kabaabiyo Zahra wa alaykum asalaam wa alaykum asalaam marka maxaan sameeyay waan search gareeyay dhakhtarkii baan u tagay aniga search gareeyay markii aan cudurkan magaciisa waa kaas af Ingiriis baa lagu dhaanaa I don't know Soomaali waxa lagu dhahaa waxa la ahaa tunnel syndrome ma gabar u haya aragti thank you marka waxa waay waa ka baxa access ina sameysida loo baahan yahay markaan Zahra soo dhaw alaykum asalaam fatxi wa alaykum asalaam marka waxa loo baahan yahay wuu ka baxaya waxaad u baahan tahay access ina sameysid anigu maalin hore wareer baa igu dhacay waa wareeray waa idin sheegay gabdho badan ay la soo xiriiray waa u sheegay marka qofka af Ingiriis fahmaya ha fahmo naagtana idin shidaya naagtana idin sheegayso aamin ya Allah carpal tunnel syndrome. So let's get started. Disclaimer alert. suga codka dheereysana ii sugo waxyar suga codka raba inaan dheeray 1 second ii sugo meesha ugu dambeeyay wajooga codka ii sugo waxyar okay go ahead
stretches are just more of a warm-up. So just make a fist with both hands. Most of the time it's usually in both hands. If it's not, it's still pretty good to do both. And once you make a fist, you can keep your elbows bent. If you want to put them straight out, you can. But this is more of a warm-up, so I usually keep them bent. And just bend them down as far as you comfortably can, and then up as far as you comfortably can. So almost like you're revving a motorcycle up, but just a kind of a continuous stretch back and forth. So this is a little bit more just getting it as a warm-up instead of a full stretch. Amiya Allah wa mahadsantihiin. So I would say maybe Excess u baahan yahay ka baxa nothing else. up and down, just kind of. Waa nerve waaye nerve inflammation ka noqonayo. Narvaha excessa samaynaysa hadduu kaa bixi waayo waa lagaa qalaya. That's it. Marka waxaa jira gabdho badan oo Soomaali oo gacmaha xanuunaya, waxaa laga yaabaa inaad tiraahdid marka waxaa waayo maxaa la dhahaa ii sheeg inay inflammation kugu dhacay gurigaaga inaad iska joogtid. Waxaa laga yaabaa waxa ku haa inaad daawo iska laqdid, aad tidhaahdid gacmaha ay xanuunayo inaad war isku haynin. Marka walaalayaalo waa in ka naxaya gabdho Soomaaliyeed baa tihiin. ragga moogaa inuu ku dhaco. I think uu ku dhaco, laakiin I think ragga wuxuu kugu da'dooda markay 70 sano gaarto ku dhacaa ama 80 sano aan u fahmay ma xaqiijin karo, laakiin anu dumarku baa soo xaqiis ma sheegi karo dambi. dumarka baan sheegi karaa. Marka waxaa waaye waa inflammation gacantu galaa. qofka Swedishka fahmaya waxaa dushanaysa waxaa la dhahaa dumning. waxaa sheenaysaa inaad aso gacanta inay atdistikas gacanta inuu gentila soo dhow gacanta inay ku xanuunayso waa inflammation. Ilaahay baa keena, ilaahay baa dadka ka saaro, ilaahayna wuu noo fududay. waxaa la sameeyay excess. haddaba naagtan excesskeeda idin shidaa markaan warkeeda mootina ii sug. anigu war ma raba excesska rabaa sug. Way up into your shoulder if it's just carpal tunnel syndrome. Stretch here. If you don't want quite as much of a stretch, you can start off with your fist straight out. But if you want a little bit more of a stretch under here for those wrist flexors, then put your hands up into that stop sign position. If you need even more of a stretch, you can put a little bit of overpressure with the other hand and alternate back and forth. Or you can go wall and put a stretch in there. But this one's a full stretch, so you want to hold that stretch for 30 seconds. And you want to do that 3 times. What I like to do is alternate back and forth between your wrist flexors and your gentil هذا دكتور maxaa tiraahdo waa ku salaamay hana waa but it's going to change. So if your fingers are straight out, way gaarayaan a little bit of a stretch on those extensors up there. But if you want more of a stretch, curl them in and you'll really feel that stretch through there. And then if you still need more of a stretch, you can either push on each side or take your hands and kind of push them up against the wall and just get some more pressure in there. So again, 30 seconds, 3 this way. So if you just alternate back and forth, it'd be a total of 6 times, 3 each way for that 30 seconds. So that really gets it nice and loosened up. Then the next one really stretches into that carpal tunnel area. So what I like to do is put my palms together to start off with my elbows kind of close together. And then keeping your palms together, bring your elbows out and your hands down. So it kind of looks like you're going into a prayer, but you really want to push those elbows out and you're going to get a really, really good stretch in there. Now this going all the way down, if you have carpal tunnel, just a little bit too much. So bring that stretching. You want it to be tension. You want it to be that good hurt so good feeling, but you don't want it just to be pain. You might get some of that Gentila, thank you. In your fingers when you're doing this because you're putting that compression on that nerve. So as long as if you let it up, it goes away, that's fine. But if you're stretching and you feel it and you let it up and it's still getting that numbness and tingling, you might be doing a little bit too much. But this is another one where you're holding it for that 30 seconds and then you're doing that 3 times. So really just getting that good stretch. If you need to take a break in between and shake them out. And again, if it's a little numb, but then it kind of goes away, if you move it a little bit, that's fine. But if it stays numb,
that's when you probably really need to check in with a doctor or a physical therapist, because it might be something else. It might be coming from your neck, your shoulder, your elbow, or your wrist. So that's why it's really important to find out exactly what's causing it first. So the next one is going to be for your pecs, to stretch out those, because even though this is the carpal tunnel syndrome, that whole chain goes all the way down. So sometimes those tight pec muscles in there do cause that numbness and tingling. So if you're not quite 100% sure, doing a pec stretch is really good, stretching out that chest area. And an easy one to do while you're sitting down is just take your hands and clasp them behind you. And so basically what you're going to do is you're going to push down and out, and then just push your chest forward as you stretch. And you should really feel that stretch right through there. So again, if you feel a little bit of numbness and tingling while you're doing it, it's okay, as long as once you let go, that numbness and tingling goes away. But if it continues after you hold that stretch, don't keep doing it, because that might be something else going on that you really need to get checked out. So pushing down and out, and then pushing your chest out and forward. And again, holding that for 30 seconds, doing that 3 times. So then another good one to stretch is your anterior scalene muscles in the front. And again, if these are tight, a lot of times it will pull up in this area and put pressure on the nerves going out this way. So sometimes it's like a thoracic outlet syndrome, pushing on the brachial plexus, something like that, where you're having that numbness and tingling in your hands that you might think is carpal tunnel syndrome, but it might not be. So another great stretch to do is to stretch out those anterior scalene muscles. So what I like to do is just kind of place my hand on my collarbone here. That just helps kind of hold it down to get a little stretch. And turn your head the opposite way. So if I'm stretching this side, and then bring that ear up towards the ceiling. So I'm stretching right. Jamila wa ku salaamay, shukran laga daba geenayso. Nice, good stretch. I feel it, again, it should be super comfortable, not painful, holding that for 30 seconds. And then I would actually do each side, even if, again, you're only really feeling it on one side. I'd stretch out. Okay, sheekada ka daba geena soo dhawaada dhammaan dadkii gadaal ka soo galay. Waxa ay xanuunayay gacmaha ayaantan dhan. Gacmaha ay xanuunay, ma fahamtay, gacmahaygu way barrasan yihiin, muujidin. Mulki ma soo dhawa xabiibtii. Gacmahayga way barrasan yihiin, qofka fahma waa inflammation. Inflammation kana halkaas uu galaa Soomaaliya, halkaas gacanta aan ku hayo ayuu galaa. Marka inflammation ba halka igaga dhacay, gacmihii baa i xanuunay. Gacmaha maxaa ku dareema anigu inflammation ka inuu yahay. Wa calaykum asalaam, sabax soo dhawo. Anigu inflammation ka inuu yahay maxaa ku gartay? Waxaan ku gartay gacanta ay xanuunaysa. xanuunka gacanta waxa lagu dareema markaa waa in wax qof cirbad kugu madaaya camal. Waxa dareemaysa sticking by Swedish ka dhahaan. Dushana debelet waxa la cirbad qof kugu madaaya camal. So waxa dareemaysa qof cirbad kugu mada waa inflammation ka ku hay moogtahay. So you have to do excess kay naagta ku sheegaysa the way you stretching. Marka dumarkuuna ku dhacaa inta badan 80% ama 90 dumarku ku dhacaa. Marka walaalayaalow gacmaha hadday ku xanuunayaan anigu ihaya. Sabax adiga muu ku haya? Have you been in doctor muu tagtay? Sabax doctor muu tagtay? anigu hadda exercisekiisaan samaynayaa. Hadda in la hadla exercisekiis baan samaynaya. Saasa u samaynaysaa. Muu tagtay dhakhtar Sabax? Both sides just to get everything. Muxuu ku dhahay dhakhtarka deen? Excess baa lagu soo qoray ma aha. Sabax inboxkan kuu soo gala Soomaaliya. Marka waxaan idin leeyahay halkaas nagu kala ekaato, shaqadan ku jira. marka cafisi masaamaxa idin leeyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. Sabax inboxkan kuu soo galaya walaalayaalow, ka faa'iidaysta wixii kugu dhaca. waxa kugu dhacay you have to be check. Soomaalida guriyaha iska fadhiidin, kaniina iska laqiisin, dhakhtarka u tagaysin. Dhakhtarka marka cudurku kugu dhaca ama wax kugu dhaca you have to check. dhakhtarkiina u tagsid, adiga google garay, adiga research garay. wax weyn ma aha. Ilaahay ha naga koriyo. waa nerve inflammation ka gala. That's it.
waa neerbaha gacanta ku taala inflammation galaya waxay u baahan tahay excesska hadduu ku caawin waayo gacanta waa lagaa inta la qala neerbaha lagaa soo saaraya marka waxaan idin leeyahay cafis iyo masaamax waa inuu habeen dambe insha allah biidin illaahi kariim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu